வாசிப்பு படிப்புங்கிறது வெறும் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி இல்லைங்க, எதையாவது படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். படிப்பு ஒருபோதும் உங்களை கைவிடாது. பிக்கெஸ்ட் லைப்ரரி எல்லோரையும் இந்த வாசிப்போம் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு புக் ரிவ்யூ கிடையாது. ஸோ ரீசெண்டாக நான் வந்து ஃபேமிலியாக எஜிப்துக்கு டூர் போயிருந்தேன். ஸோ எஜிப்ட் போகும்போது இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் திங்ஸ் அண்ட் பிரமிட் எல்லாமே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். ஸோ ஈவன் தோ எல்லோரும் 90s கிட்ஸ் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா மம்மி ஃபிலிம் பார்த்ததுலேருந்து நம்ம பிரமிட் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிருப்போம். அந்த ஒரு காரணத்தினால சூஸ் பண்ணேன். பட் அதில் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே புக் ரீடர்ஸ், ரைட்? ஸோ புக் ரீடர்ஸ்க்கு வந்து 2 விஷயங்கள் ஒன்று பிடிக்கும். ஒன்று வீட்டில் உட்காந்து புக் படிக்கிறது பிடிக்கும், இன்னொன்று லைப்ரரி போய் அட்லீஸ்ட் அந்த லைப்ரரி பார்க்குறது, ஒரு புதுவிதமான ரேர் புக்ஸ் பார்க்குறது, புதுவிதமான ஒரு கல்ச்சர் ஆஃப் புக்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி ஸ்பெஷல் புக்ஸ், ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறது கொஞ்சம் ஒரு க்யூரியாசிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம எஜிப்துலேயே வந்து அலெக்சாண்ட்ரியாங்கிற ஒரு சிட்டியில் நமக்கு வந்து ஒரு லைப்ரரி இருக்குது. தட்ஸ் அன் ஏன்ஷியன்ட் லைப்ரரி. பட் இப்போது ரெனோவேட் பண்ணி ரிவாம்ப் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஐ வில் டெல் யூ த ஸ்டோரி. ஸோ இந்த 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 பர்டிகுலர் டூர் வந்து கைண்ட் ஆஃப் இந்த லைப்ரரி டூர் வந்து இட் வில் கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் 2 or 3 வீடியோஸ். எனக்கு தெரியல, இந்த வீடியோ லென்த் வச்சு ஐ கேனாட் ஜஸ்டிஃபை. பட் ஒரு 2 or 3 வீடியோஸ் போகும். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்ப்போம். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி, உள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த லைனில் போய்ட்டுருக்கும் போதே ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். இந்த லைப்ரரி எப்படி உருவாச்சு, இது யார் உருவாக்குனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டெமெத்ரியஸ் ஃபேலரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்காலர், க்ரீக் ஸ்காலர். அவர் வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியனாகவே இருந்திருக்கிறாரு. எப்போ சொல்கிறேன், 288 BC பிஃபோர் கிரைஸ்ட். ஓகே, அப்போது இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு ஐடியா சொல்கிறாரு அப்போது உள்ள கிங்குக்கு. ஸோ அந்த கிங்கோட நேம் வந்து டாலமி ஃபர்ஸ்ட் சோட்டர். ஓகேங்களா? அந்த கிங், எஜிப்ட் கிங்கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரி ஆரம்பிப்போம், நிறையா பேரோட புக்ஸு எல்லாருமே இங்கே வந்து படிக்க வைப்போம். ஸோ தட் நமக்கு வந்து இந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு இம்ப்ரூவ் த எஜிப்ட் கண்ட்ரி இந்த எஜுகேஷன் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துலேயே அவர் வந்து ஒரு இனிஷியேட் பண்ணார். ஸோ மற்ற கண்ட்ரியில் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது. பட் அந்த கண்ட்ரியில் அவர் பண்ண விஷயம். அதனால் டாலமி வந்து இதை வந்து வரவேற்று அதை வந்து ஒரு சின்ன லைப்ரரியை ஆரம்பித்தார். அப்போதைக்கு வந்து எஜிப்தியன் புக்ஸு, எஜிப்தியன் ஸ்காலர்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்துறதுக்கு Ptolemy II Philadelphus அவரோட பையன் வந்து அவர் வந்து இன்னும் வந்து நிறைய இடத்துலேருந்து நம்ம க்ரீக் ஸ்காலர்ஸை வர வைப்போம். அதுக்கு இந்த அலெக்சாண்ட்ரியாவுக்கு பின்னாடி மெடிட்டேரியன் சீ இருக்குது. மெடிட்டேரியன் சீ வழியாக அங்கே ஷிப்புக்கு இங்கே வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருந்தது. அலெக்சாண்ட்ரியாவில் ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருந்தது. அது இப்போ வந்து டெமாலிஷ் ஆகிடுச்சு. அந்த லைட் ஹவுஸ்க்கு தான் வந்து நிறையா இந்த பண்டமாற்றங்கள் சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ நிறையா போக்குவரத்து, அந்த ஹார்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன், எஜிப்தோட ஹார்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஹார்பர் வழியாக நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஷிப் வரும், போகும். அந்த மாதிரி அப்போ வரும்போது நிறைய ஸ்காலர்ஸ் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்தாங்க, ரோமன் பீப்புள் வந்தாங்க, நிறைய பீப்புள், ஸ்பானிஷ் பீப்புள் வந்து அவங்க வந்து வந்த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே இந்த லைப்ரரியில் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு நாலேஜை சொல்கிறது, அவங்க புக்ஸை வந்து படிக்கிறது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து இங்கே படிப்பாங்க அந்த புக்கை. இங்கே இருக்கிற எஜிப்தியன் ஸ்காலர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, எழுதி வைப்பாங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அந்த காலத்தில் இவங்க எழுதின பேப்பர் வந்து பேப்பிரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, நமக்கு இந்த ஓலைச்சுவடி மாதிரி அவங்க இதில் பேப்பிரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, இதுக்கு இப்போ நான் சொல்லி முடித்தோன்னே ஒரு வீடியோ வரும். அந்த வீடியோவில் எப்படி அந்த பேப்பிரோஸ் பேப்பர் இன்னும் பண்ணுறாங்க, ஆக்சுவலாக இந்த எஜிப்ட் டூரில் காமிச்சாங்க அந்த பேப்பர் எப்படி வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இப்போது அந்த ஏன்ஷியன்ட் டைமில் ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, ஏன் அந்த பேப்பிரோஸ் பிளான்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸுங்கிறத வந்து இந்த கம்மிங் 2 minutes நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த பேப்பிரோஸ் பேப்பரில் எழுதி வச்சு நிறையா மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸு, நிறைய விஷயங்கள் லைப்ரரியில் சேர்த்தாங்க. ஸோ அந்த லைப்ரரியை வந்து ரூத்தல் லைப்ரரின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த நிறைய அப்படியே எலிவேட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு கண்டிஷனில் வந்து ரோமனோட இன்வேஷன் ஜாஸ்தியாகி எஜிப்தில் கிளியோபெட்ரா அண்ட் கிங் டாலமியோட 13th கிங், ஓகே, 2 பேத்துக்கும் வந்து ஒரு பெரிய வார் நடக்குது. அந்த வாரில் வந்து தே ஹாவ் கம்ப்ளீட்லி டேமேஜ்ட் த லைப்ரரி, போத் லைப்ரரிஸ், ரைட்?
ஸோ முதல்ல வந்து ரூயல் லைப்ரரி பண்ணாங்க. அந்த செகண்ட் வந்து சிவில் வார் இன்டர்னலாகவே நிறையா இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் தெரியும்ல, அதெல்லாம் நடக்கும்போது 800 சிஇயில் வந்து ஃபைனல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு. ஆனால் இன்னமும் ஒரே ஒரு பேப்பரோஸ் பேப்பர் which was written in that ancient time 288 or 300 BCலாம் எனக்கு தெரியாது, அந்த பேப்பர் இன்னும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அதோட கம்ப்ளீட் புக்கு வந்து லண்டன் ஆர் நாட் லண்டன், ஐ திங்க் சம்வேர் அரவுண்ட் இன் லண்டனில் தான் நினைக்கிறேன், லண்டன் லைப்ரரியில் வந்து வச்சுருக்கிறதா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பேப்பரை நான் இதில் ஒரு மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க. அந்த வீடியோவும் வரப்போகிற வீடியோஸில் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஒரு ஸ்டோரி. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சு, 1972 ஆஃப்டர் 1000 இயர்ஸ் 1972 இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கு முன்னாடி. ஸோ நம்ம வந்து எஜிப்தில் வந்து ஏன் இன்னொரு லைப்ரரி ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு முஸ்தஃபா வந்து எஜிப்தியன் ப்ரொஃபஸர் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறாரு. அப்போ உள்ள பிரசிடென்ட் வந்து ஓகே பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பில் பாஸ் ஆகி எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகி எல்லாம் போகிறதுக்குள்ள 1989 தான் கொலாபரேஷன் வந்து யுனெஸ்கோவோட கொலாபரேட் பண்ணி தே ஜஸ்ட் கம் டு த கன்க்ளூஷன் அவங்க வந்து லைப்ரரியை வந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ 1995 தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 6 இயர்ஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 16th of October 2002 தான் இந்த லைப்ரரியை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த லைப்ரரியை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த சேம் இன்ஃபர்மேஷனை தான் இப்போ லைப்ரரி டூர் கைடுன்னு சொல்லலாம், லைப்ரரியில் ஒர்க் பண்ணுறவர் அவர் வந்து நமக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். நான் அதுக்காக முதலே உங்கள்கிட்ட தமிழில் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த விஷயங்களை அவர் கண்டிப்பாக சொல்லார். அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த லைப்ரரியை சுற்றி இருக்கிற செவரில் வந்து நிறைய 120 லாங்குவேஜஸில் 1200 இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வந்து காவ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இப்போ வந்து தமிழில் ஒரு எழுத்து, ஏன்ஷியன்ட் லெட்டர்ஸ், எல்லா லாங்குவேஜும். அப்போ நான் இந்த கைடு கிட்ட வந்து கேட்பேன், அந்த வீடியோ கூட இருக்கும் பாருங்கள், தமிழ் லெட்டர்ஸ் இருக்கான்னா அவனுக்கு தமிழ் தெரியல, எனக்கு ஆனால் ஏன்ஷியன்ஸ் எல்லாமே இருக்குன்னு. ஆனால் இருக்குது, கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம், அதுவும் போடுறேன் பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கைடு வந்து நம்மளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் எல்லாமே. இப்போ நான் சொன்னதை அப்படியே இங்கிலீஷில் சொல்ல போகிறாரு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ கைண்ட்லி ஜஸ்ட் லிசன் டு திஸ் கம்ப்ளீட் வீடியோ. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். whoever willing to know about this Alexandria library, go for it. Okay, so good afternoon and welcome again to the Library of Alexandria. We are going to start our tour with the first part, which is our history or the history of building this library. First of all, now we are standing in front of the statue of Demetrius of Phaleron or Demetrius Phalereus. Demetrius of Phaleron, in the ancient times, he was an ancient Greek philosopher and he was a politician and he was the first one to inspire the idea of building the ancient library. He proposed or he inspired his idea in year 288 BC to the king of Egypt. He was King Ptolemy I of Egypt. And King Ptolemy I at that time accepted the idea and he built our royal library, which was included in the research center he established at that time. Then the library was flourished in the reign of King Ptolemy II. King Ptolemy II was the son of King Ptolemy I, and also he was titled as the patron of arts. He made the ancient library as one of the biggest open and public research centers in the whole world, and it was the destination for all of the scientists from all over the world. After that, because the library or the royal library at that time housed a huge collection of manuscripts and scrolls of papyri, it was said to be that there was more than 700,000 scrolls of papyri in the royal library. This was a huge number at that time. That's why King Ptolemy III established another library. It was called the daughter library to accommodate the collection with the royal library. But both of the royal and the daughter library was completely damaged. The royal library started to be destroyed mainly because of a war. It was between Queen Cleopatra VII and King Ptolemy XIII. They were fighting over the throne of Egypt, and at that time the library was caught on fire and it was completely or mostly burned. After that, because of other civil wars and conflicts in Alexandria, even the daughter library got completely destroyed, and by year 400 CE it was the final destruction for both of them. For both of them, even the royal and the daughter library, have nothing remained from them except only one papyrus or one manuscript. And today you can see a facsimile copy from it in our manuscripts museum. After that, after hundreds of years, by year 1972,
the idea of reviving the ancient library came from the professor Mustafa al-Abbadi, an Egyptian professor. He inspired the idea of building the new library in order to revive the ancient library again. At that time, Egypt supported the idea, and then by year 1989, there was a competition. It was as a collaboration between Egypt and the UNESCO. They called for the best architecture design throughout this competition in the whole world. After that, by year 1995, we started the construction, taking 6 years of building, and then our official inauguration or the opening for the library was on the 16th of October 2002, since 21 years. Okay, we have any question here? No. Everything is well? Okay, you can proceed. Come. In the aquatic plant, the holy plant for some reason. The freeze of now looks like sun rays, the god of the sun. The second reason looks like the triangular shape, looks like pyramid shape, symbol of long life and happiness. We cut according to size, medium, small, and large. So then we remove the green part. So the green part here is very strong and very flexible. Back in ancient time, using sandal, baskets, hats, mats, boots, even a small boat like this. So the most important part, the white part, is to make a paper like this into thin slices. So this slice here is very weak, not strong. It has a lot of sugar and water. So get again the hammer, remove the sugar and water here. So after that, man, rolling pin. Where is husband and wife? 2 minutes, I will explain the story. So look here, the sugar come out in the water here. So this slice here is very strong and very flexible. The sugar come out in the water here. So we put it like 6 days, leave it in the water here. The lighter paper, the white paper like this color. The 12 days in the water here. The darker paper like this color, the brown paper. So in 2 sheets of carpet, get the slice out in the water here, like 1 vertical, so and 1 horizontal, 1 vertical and 1 horizontal line, so the slice stick together like weaving. So we put it under the press machine another 6 more days, 6 days under the press machine. Back in ancient time, no press machine, what they use? We can use rocks, stones. So this is the final result. The first paper in the human history. So this paper is very strong and very flexible. So this paper accept any kind of color, gouache, stone, oil, pencil color, accept any kind of color. Look here under source of light here, we're gonna see here like 1 vertical and 1 horizontal line. So how between different the fake one and the original one? So the fake one banana leaf and sugar can, the fake one is stamp printer machine, the fake one low vertical, low horizontal, only one line, only one direction. So the fake one around the pyramid, Luxor, Aswan, Sharm-el-Sheikh, Hurghada, Khani Khalil. This fake papyrus, banana leaf and sugar cane, Chinese paper. So the original paper here from papyrus plant, from the